continue with our broadcast, and for decades, fishing activities have dominantly been a men's affair, but with the changing times occasioned by the hard economic times and high demand of fish, women in Mombasa County have ventured into this daredevil source of livelihood, which calls for resilient courage and determination. Our reporter Juney Karisa stepped into the murky waters alongside a new crop of fisherwomen who literally have to brace the tides of stereotypes labeled against them about the practice. Take a look. Did you know that a large chunk of the fish consumed in Mombasa County has been imported from China, Japan, Korea, Somalia and Djibouti? How come, you may ask? Didn't our fishermen meet such production levels? The beckoning question set me out on an expedition. And it is here at the Ngare Beach Management Unit that I struck gold. It's several minutes past 6 o'clock in the morning. It's quite chilly, but we are out on an expedition to venture into the murky waters to ascertain whether women can actually fish. Meet Mlongo Rashid, a fisherwoman at Ngare, who is part of the larger group of fisher folk across the 16 beach management units in Mombasa. I was curious to see whether she had actually mastered the skill that has been dominated by men. Lo and behold, I was taken aback when 3 other women joined her in her morning prep routine. Armed to the teeth, the mother of 5 boarded her dugout canoe and sailed out into the Dongo Kundu Creek. After casting her nets, I was eager to know how she joined the profession. Kitambo tulikuwa tunavua wanaume peke yake, lakini ikafikia wakati kuna mama ambaye alikuwa analeta mzozo kidogo na bwana wake kuhusiana na kipato chao. Bwana alikuwa anapeleka kipato kidogo, bibi akawa hamuamini. Wanaassume kwamba hawa mabwana zao wana mipango ya kando. Wakawa na lazima hawa kwamba waje wajue kunaendelea nini huku baharini. Kafikia wakati watoto waenda wakifukuzwa, nikimwambia mzee wangu vipi shule? Hakuna samaki, hakuna ndugu yangu, la kamba saa hii. Kaambia hapana. Basi tukabishana hivyo hivyo, tamwishoni nikamwambia sasa hivi ambao umefikia na mimi pia nataka nifundishwe hali ya uvuvi. Asema utaanzaje kivipi? Maana kikwetu mwanamke haruhusiwi kuingia baharini. Her relentless knack to understand the male-dominated practice prompted her husband to ask his colleagues whether she could join the BMU. Tukajadili mimi pamoja na wazee wangu hapa bandarini, tukamruhusu na akaanza kufundishwa kuogelea kwanza. Nikaoga paka nikamwambia mzee wangu, mimi sasa hii naona kuoga nimetakata na sasa hii mimi nataka uvuvi. After tireless swimming and fishing classes, she remained adamant to venture into the ocean alone. Mara kwanza unaona nimevua 1.5 kg. Alafu nikaenda tena mara pili. Kwa vile nimekatwa, nikamwambia leo sitaingia. Asema wewe umesema utakovuvi na twende. Ikabidi sasa tuende tena. Nilivyoenda tena tukavua. Nikamwambia mzee wangu, mbona hivi kipato chetu chaona yaendelea? Wewe ukipata kidogo na mimi hivi ambavyo nimepata tuchanganya, sio na kipato chetu kiongezeka. It has since been 2 years into the profession. Her bravery and zeal has since been emulated by other women. Asha Charo, Mlongo student, had to seek the consent of her husband before her training began, a humble beginning that reverberates with the tales of 3 other fisherwomen. Tukawa tumekaa wanawake tukahojiana ili tusijaribu kuwekwa nyuma pia sisi, na tukawa tumekubaliana tuifanye hii kazi na sisi pia tujiendeleze kimaisha. The 5 are determined to rewrite history that women can actually flourish in a men's club. Bwanangu wakati huo ananifundisha, ameambiwa ni mwanamke. Nikamwambia aidhuru, kwa kuitwa mwanamke sio mwanamke. Wewe jili nipe elimu na kipato chetu pia kizidi, ili na sisi pia tukionekana tujue wanawake wanaweza na tunaweza. Mzee akipata shilingi 200, mimi na mimi nikipata 200, nyumba inakuwa vizuri. Ndio huwa tunawaambia tusijiweke nyuma wanawake. After 2 hours of nesting, they didn't manage to get any catch. Ndio hali ya uvuvi, as they say. Tomorrow,
may be a better day. The hurdles that these women endure are not peculiar to the rest of the fishermen across the county. Hapo kitambo ilikuwa kwa siku mtu anaweza toka, kama ni samaki wako kisawasawa anaweza toka na kilo 40. Hizi prawns mtu anaweza toka hata na kilo 100, lakini saa hii kwa ile high season mtu anaweza toka na kilo 5-3. Ambapo hicho ni kipato cha chini sana. During the high northern monsoon season that runs from September to April, popularly known as the Kaskazi, the county is projected to harvest 140,000 kilograms of fish, while during the low season that runs from April to October, popularly known as Kusi, the fishermen's harvest is projected 95,000 kilograms. According to the Joho-led administration, these numbers cannot meet even a quarter of the consumer demand in the country. The production is not as per our targets. We have to address the issue of productivity first before even we talk about raising the numbers to an extent where they can even export, value add and export. What the department has done is to partner with other stakeholders, and right now we have about 4 running programs. The CAMSFED program funded by the World Bank through the Ministry of Agriculture. We have another project called the Go Blue project. This project is under the Juney County Zapwani, and this project is looking at capacity building the women and the youth in the county. The fishermen claim the recent dredging at the port and the construction of the Dongo Kundu bypass has scared fish from their breeding sites into the exclusive economic zone, a territory they hesitate to comb owing to the insufficient fish gears and modern boats. KPA was able to compensate the fishermen in 2020. What we are following right now is with the Kenya National Highways Authority, KENHA, on the Dongo Kundu, and also there's a bridge there they want to construct here at Makupa, so it's going to affect a lot of our BMUs. Once the fish leave the water, it is up to the fishmonger's creativity to ensure that they reap the most from one's daily catch. A fishmonger like Mercy here, who I'm about to meet, has made value from her package by ensuring that she meets her clientele's needs. We arrive at the home-turned-production house of Mercy Maganga, a fisherwoman who also doubles up as a fishmonger. For the past 8 years, she has become one of the leading fish vendors and exporters of fish, maximizing her profits in the hospitality industry as well as the retail sector. Yule investor ananunua 150, anakuja anapeleka Nairobi, anauza tuna 800 per kilo. Hebu fikiria mvuvi na trader, nani amepata pesa nyingi zaidi? Her decision to invest in the value addition equipment has propelled her clientele's niche, forcing her to rely on imports from neighboring counties. Sisi Mombasa tuko na high demand na tuko na nafasi kubwa ambapo tunajua kwamba tunaweza nunua samaki kutoka kaunti nyingine ili tukauze na tukapata pesa. Kwa hivyo hasi lazima mtu avue. The lucrative business has seen her employ and empower hundreds of women, venturing into the practice that she is optimistic will be a game changer for the region if investment is pumped into the blue economy sector. Ndoto yangu ni kwamba nihakikishe mvuvi anapata resources za kutoka kule baharini za kutosha. Then wanapopata wavuvi ndio mimi nami nitapata ili nami nijiendeleze. Despite the recent gains made in the blue economy sector, the willingness of the county to hit productivity targets seems far-fetched. Watoto wanategemea wewe baba uliokenda baharini, sawa, uje na chochote, ume kama mkate, unga, nao wawe sawa. Lakini je, ikiwa umekosa kabisa, si balaa hiyo? Tungeweza kutoa demand kubwa kama tungepata uwezo wa kwenda kuvua deep sea, lakini hatujawahi kuwezeshwa kwenda kuvua nje. Lakini tukiwapata uwezo huo na pia skill ile ya
kujua ile uvuvi tunaokwenda vua kule. We are sure in the next financial year, that is 2021-2022, things are going to roll. And this project is going to change the lives of the fishermen. Juney Karisa, Mbele for Channel 1 News.